Morning. I'm going to talk a little bit this morning about a clinical assessment of flexible flat foot and its implications for the choice of a procedure or a part of your surgical planning. Vamos a hablar esta mañana acerca del pie plano y de dominancia de planos y cómo estos principios se aplican en la elección de los procedimientos quirúrgicos. And when we look at the biomechanics of flat foot, Cuando estudiamos las mecánicas del pie plano, we begin to see the effects of the action of pronation that occurs. podemos apreciar los efectos que la pronación tiene en las articulaciones del pie. When we see the unlocking of the mid-tarsal joint, Podemos apreciar cuando la articulación metarsal se desplaza, hypermobility, hipermovilidad, dynamic muscle imbalance, imbalance de los músculos, and we know that after 4 to 6 degrees of eversion of the heel, y debemos tener aproximadamente de 4 a 6 grados de eversión del talón. supination, resupination in gait becomes extremely difficult. La resupinación en la deambulación entonces se puede volver bastante difícil. And a major contributor to the development of hypermobile flat foot is the presence of equinus. Otro de los factores que nos pueden producir hiperpronación del pie es un equino, And we'll talk a little bit about planal dominance. y vamos a hablar un poquito del dominio de planos. Okay, when we talk about planal dominance, Cuando hablamos de dominio de planos, what we really mean lo que en realidad queremos decir is when we look at the flat foot, es que cuando evaluamos un pie plano, primarily with the patient standing particularmente en el paciente en apoyo, and with the clinical examination, en nuestro examen clínico, we want to see the planes queremos apreciar que los planos, that the foot is compensating in. los cuales el pie está compensando. Now, the foot can compensate in the horizontal, in the frontal plane Un pie puede compensar en el plano frontal by inversion, a través de la inversión, and what we see there is eversion of the calcaneus. y allí lo que vamos a apreciar es eversión del calcáneo. We can see compensation in the transverse plane. Podemos ver compensación en el plano transverso, We see abduction, allí vamos a apreciar abducción, and what we see is clinically is an abducted forefoot. y lo que vamos a ver clínicamente es que el antepié está adoptado. You can see it standing behind the patient. Usted puede apreciar esto cuando se para detrás del paciente, And radiographically, we measure that by cuboid abduction. y allí podemos medir la abducción del cuboides. In sagittal plane, En el plano sagital we see plantar flexion of the talus, vamos a ver plantarflexión del astrágalo, a decrease in the calcaneal inclination angle, una disminución del ángulo del calcáneo. and we can see a collapse of the medial column. También vamos a ver que la columna interna se colapsa. So in the frontal plane, Entonces en el plano frontal we see the eversion of the calcaneus. vamos a ver la eversión del calcáneo. In the transverse plane, En el plano transverso, the abduction of the forefoot, la abducción del antepié. and in the sagittal plane, Y en el plano sagital, the plantar flexion of the talus, plantarflexión del astrágalo, decrease inclination angle of the calcaneus, disminución en el ángulo del calcáneo. and we begin to see subluxations in the midfoot. Y luego vamos a ver luxación en el medio pie. Just press it again. There you go. Here we go. What we can see here is that this is a pretty prominent valgus heel. Lo que podemos apreciar aquí es que este es un retropié en bastante valgismo. Though we don't see a lot of more of the toes laterally, which would show a lot of compensation in the transverse plane. Pero no apreciamos mucho de los dedos cuarto y quinto, lo cual nos quiere decir que hay poca compensación en el plano transverso. And what we see is the medial prominence here, which is the plantar flexion and subluxation of the
talus. Pero estamos viendo la protrusión interna, la cual nos indica que hay plantarflexión del astrágalo. When we look at this slide again, we see that the heel cannot, in these flat foot, the heel cannot evert from perpendicular. It cannot change its position here. Lo que vemos en esta diapositiva es de que el calcáneo no se puede mover. El calcáneo no puede ir a través de eversión, a no ser que In order to get the eversion of the calcaneus, para poder tener eversión del calcáneo, it's accompanied with an inversion el antepié tiene que of the invertir forefoot. en relación al retropié. Okay. When we look radiographically, Cuando hablamos de radiográficamente, frontal plane compensation, la compensación en el plano frontal, we see the widening of the lesser tarsus. vemos una ampliación de los tarsos menores Because of the position of the forefoot, porque esto se debe a la posición del antepié. it appears to be that all the metatarsals are superimposed on each other. ¿Le pareciera a usted que todos los metatarsianos están superimpuestos And en this una is posición? often referred to as a supinatus deformity. Esto nosotros lo llamamos un supinatus del antepié. We see a decreased first metatarsal inclination angle. Vemos una disminución del primer ángulo del metatarsiano de inclinación. In transverse plane, En el plano transverso we see an increase in the talocalcaneal angle, vemos un aumento en el ángulo talocalcáneo, an increased cuboid adduction angle, aumento del ángulo de abducción del cuboides, and a loss of congruity of the talonavicular joint. disminución de congruencia en el astragaloescafoideo. More of the head of the talus is exposed. More of the head of the talus is exposed medially. Y podemos apreciar esto porque vemos más de la cabeza del astrágalo en la parte interna del pie. Sagittal plane, En el plano sagital, an increased talar declination angle, un aumento en el ángulo de declinación del astrágalo, decreased calcaneal inclination. disminución del ángulo de inclinación del calcáneo, We begin to see the midfoot with a navicular cuneiform faults y podemos ver en el medio pie que ahora tenemos una falla and an entre el increase in the escafoides talocalcaneal angle. y vemos un aumento en el ángulo de inclinación del calcáneo. No, astrágalo calcáneo, perdón. So in the AP view, Esta es una radiografía dorsoplantar. we see some abduction of the cuboid, Vemos algo de abducción del cuboides but what we begin to see is this uncovering of the talar. y lo que se puede apreciar es que la cabeza del Articulation. astrágalo se ve más en la parte interna. So here is we'd like to see a line on the calcaneus that extends distally. Queremos ver una línea del calcáneo que se extiende distalmente And this is a measurement of the cuboid y esta es nuestra abduction angle. líneas para medir el ángulo del cuboides con el calcáneo. And we mentioned that already. Now, one important thing to remember is Algo que es importante que debemos recordar, a foot can compensate un pie puede compensar in all three planes at the same time. en los tres planos al mismo tiempo. Sometimes it'll be two planes, but it can be all three. Algunas veces puede compensar en solamente dos planos, pero pueden ser los tres. So there's a marked sagittal plane deformity here Aquí vemos una deformidad en el plano sagital. and an everted calcaneus. El calcáneo está en eversión. So there's more than one procedure that may be necessary to correct the foot. Entonces es posible que usted necesite más de un procedimiento quirúrgico para poder corregir el pie. Here we see a decreased calcaneal inclination angle, Aquí vemos una disminución del ángulo de inclinación del calcáneo an increased talar declination angle. y un aumento en el ángulo de inclinación del astrágalo. We begin to see some subluxation in the midfoot.
Vemos un poco de luxación en el medio pie. And this image here, this is where all the metatarsals looks to be piled on top of each other. Y podemos ver que los metatarsianos parece que están uno encima del otro. This is a subluxation this is the first metatarsal. Aquí podemos ver el primer metatarsiano, vemos la articulación midtarsal. So we're dealing here with a collapse of the medial column. Y entonces vamos a ver que la columna medial está colapsándose. We can develop osteoarthritis. Podemos desarrollar osteoartritis. This type of sign, Este tipo de señal beaking, is more consistent with a tarsal coalition es más consistente cuando tenemos un puente óseo and a rigid flat foot. en el pie rígido plano. So it's very important to examine this patient Es muy importante examinar a este paciente biomechanically de un examen biomecánico. to assess them in a non-weight bearing position, Y lo debemos examinar en descarga o sin carga. to assess them in a weight bearing position, También debemos examinarlos en apoyo o en carga. but also I feel it's very important in the office Pero también me parece que es muy importante en nuestras consultas to watch the individual walk, es ver examinar la deambulación del paciente. because that'll bring out any deformities that may be or compensations that may be missed. Porque esto nos podemos demostrar alguna deformidad o compensación por la cual el paciente está pasando. Ankle equinus El equino del tobillo can be gastrocnemius soleus, puede ser de los gemelos, gastrocnemius equinus, del gastronemio or an actual ankle block, bony block. o un bloque en el tobillo, un bloque And- óseo. You need to really determine at which level the equinus is occurring. Y usted debe determinar en realidad en cuál de los niveles el equino está ocurriendo. Equinus is a critical component Un equino es un componente crítico and can't be ignored. Cannot be ignored. y no debe ser ignorado, no se puede ignorar. Many failures of flat foot surgery Muchas de los fallos en la cirugía del pie plano arise from not addressing the equinus. ocurren porque el cirujano no se preocupó del equino. Our indications for surgery Indicaciones para la cirugía should include pain, deben incluir dolor, deformity, deformidad, postural symptoms la postura del paciente with standing, cuando están de pie en apoyo, functional problems with Problemas de- activity, problemas de función, unresponsiveness to conservative therapy, cuando el paciente no responde a tratamiento conservativo and decreased activity. y cuando hay disminución en la actividad. In many of the children with hypermobile flat foot, En muchos de los niños con el pie plano flexible, the children may not complain, los niños a lo mejor no se quejan, but you would notice a decrease in activity. pero ustedes van a notar una disminución en sus actividades diarias. At school, they don't want to participate in sports. En la escuela ellos no quieren participar en ningún deporte, Running causes muscle cramps porque cuando ellos corren les dan espasmos musculares or muscle pain. They do not want to be involved in any type of running sport. Los niños no quieren participar en ningún deporte que incluya correr. Okay. So we mentioned in the surgical approach, you're going to look at the biomechanical exam. Habíamos hablado de que teníamos que hacer un examen biomecánico para determinar la cirugía. Correlate that with your radiographic assessment. Tiene que estar de acuerdo con tu examinación radiográfica. Consider the planes of compensation. Debes considerar los planos de compensación. Always think in 3 dimensions Siempre debes pensar en 3 dimensiones. and understand that a combination of procedures may be required. Y es importante entender de que una combinación de procedimientos puede ser necesario. So if we have a patient that has an equinus as part of their deformity, Si tenemos un paciente en el cual existe un equino como parte de su deformidad and it's a gastrocnemius and a gastrocnemius, I got these mixed up, a gastrocnemius equinus, sobre todo si esto quiere, si la deformidad viene del músculo gastronemio, we're going to de los actually be gemelos, looking at a gastrocnemius recession.
necesitas considerar cortar el gastrocnemio, los gemelos. If it's both the gastrocnemius and the soleus, Si es ambos, el gastrocnemio, los gemelos y el sóleo, we're going to be looking at a tendo-Achilles lengthening. entonces debes considerar un alargamiento del tendón de Aquiles. Osseous equinus Cuando existe un equino óseo, will require an anterior arthroplasty of the ankle joint. necesita una artroplastia anterior del tobillo. I was trying to help you. And what we're looking at is the Achilles tendon. Aquí lo que podemos ver es el tendón de Aquiles. And if you were to release, just an example, this is not how we do the procedure, Este no es el procedimiento, esto es solamente una muestra. Si usted suelta el tendón de Aquiles and remove the lever arm, y vamos a quitar el brazo de fuerza, la polea, it would allow better positioning of the foot nos va a permitir mejor posición del pie and allow it to become more mobile. y nos va a permitir que el ángulo se mejore. And we can see what we might see preoperatively Podemos ver lo que pasaría preoperatoriamente and increased mobility postoperatively. y el ángulo de inclinación postoperatorio. So gastrocnemius recession En un alargamiento o recesión del gastrocnemio de los gemelos is performed in the aponeurosis, se hace en la fascia superficial, perdón, la fascia profunda of the gastrocnemius muscle. del músculo gastrocnemio de los gemelos, And there's a variety of ways to perform it. y hay una cantidad de formas de hacerlo. And it's usually a straight linear incision, Generalmente se utiliza una incisión lineal, dissection of the subcutaneous disección de los tejidos subcutáneos down to the level of the aponeurosis. hasta el nivel de la aponeurosis. So we're going to continue through our dissection here. Aquí podemos ver nuestra disección. Can visualize the aponeurosis. Se puede apreciar la aponeurosis. The subcutaneous tissue and the covering of the aponeurosis itself El tejido subcutáneo y lo que cubre la aponeurosis, la fascia profunda, has to be preserved se debe, no se puede sacrificar. and is often tagged ahead of time. Y generalmente la marcamos con una sutura. And this is that working? Yeah. This is a tongue and groove. So the aponeurosis is going to be incised. Aquí vemos que hemos hecho una incisión en la aponeurosis. There are 3 incisions made, Hemos hecho 3 incisiones and then these will gradually slide open, y estas nos permiten gradualmente que el tendón se alargue, allowing for the lengthening lo cual nos permite el alargamiento del músculo, of the gastrocnemius de los gemelos, aponeurosis, de la aponeurosis de los gastrocnemios, de los gemelos. then closed again in layers. Y luego debe usted suturar por planos. And that's why it's vital to protect this paratinon-like structure. Y por eso es muy importante no sacrificar esta estructura, el paratenón. Tendo-Achilles lengthening, Un alargamiento del tendón de Aquiles, again done through a linear incision. una incisión lineal. Oh, no, but it has fuses. I don't know if they're. You want to keep talking to me while they do this? I could have, huh? You want to say something? I might as well just finish while I'm going. I mean, okay. if we don't get the slides up, we could be here all morning. Okay. I think I'll try to continue a little bit. Voy a tratar de continuar mientras que arreglan la. Technology is wonderful. A veces la tecnología lo hace peor. In the patient with equinus, En aquellos pacientes que tienen un equino, it's very important to watch them walk, es muy importante que los. because when the clinical exam of the lack of ankle dorsiflexion, En el examen clínico es muy importante mirar de la dorsiflexión. but what we see is in gait itself, Y lo que podemos ver es que cuando el paciente camina, equinus is such a deforming force. el equino es una fuerza tan fuerte. This is the patient that we see Estos son los pacientes que apreciamos with the early heel off,
Cuando levantan el talón demasiado temprano and collapse of the forefoot. y hay el antepié se colapsa. Your stick's in there. This is what I mean by an individual with the heels coming off the supporting surface and the forefoot, complete forefoot, is on the floor. Eso es lo que me refiero cuando el talón despega demasiado rápido. El antepié está en el piso y el talón está bastante alto. This young lady, Aquí tenemos esta radiografía. and this is her lateral x-ray, Esto es una radiografía lateral. and you can see the inverted calcaneal inclination angle. Y pueden ver que hay una inversión en el ángulo de inclinación del calcáneo. Midfoot collapse. Hay un colapso de la articulación midtarsal. This is a very good example of equinus, Este es un muy buen ejemplo de un equino, but it's in an individual with spastic equinus. pero es un individuo que tiene espasticidad, es un equino espástico. So you have to be careful Debe tener cuidado that the equinus isn't based on just the spasticity alone. que el equino no sea basado solamente en la espasticidad, It could also be a reason of progression of the foot. en relación a la línea de progresión del pie. And here we can see opening up the calcaneus. Aquí podemos ver que hemos abierto el calcáneo, It's a simple osteotomy. una osteotomía simple. You can calculate preoperatively Usted puede calcular the preoperatoriamente amount of bone graft that's needed el tamaño del injerto de hueso que necesita. and then placement of the bone graft. Aquí tenemos el injerto de hueso. And fixation can be with a variety of devices. Staples are very common. Fijación puede ser con una cantidad de diferentes métodos. And here's a patient preoperatively. Aquí tenemos al paciente preoperatoriamente. Here's the area of the osteotomy. Aquí vemos el área donde vamos a hacer la osteotomía. And they may also be included with a calcaneal Y osteotomy, también se puede incluir esta operación con un procedimiento del calcáneo de desplazamiento, including a displacement planarly or transversely. el desplazamiento puede ser plantar o en el plano transverso. And here's what we see here is this is the Evans osteotomy. Aquí vemos el procedimiento Evans And this was combined with a calcaneal osteotomy y lo hemos combinado con una osteotomía del calcáneo and a fusion in the medial column. y una artrodesis en la columna interna. Arthrodesis, I'm not going to talk about. Esta mañana no voy a hablar de la artrodesis, I'm going to leave that to Dr. Goez. le voy a dejar esto al doctor Juárez. And this is our new school building in Esto es nuestra nueva, Ohio. nuestro nuevo edificio del college en Ohio. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hetherington. A continuación, la siguiente conferencia.